Hi, welcome to another episode with I Am Food Venturist. Today we have yet another special guest all the way from Coimbatore. He is Mr Satish Nair. ஒரு நல்ல நண்பர், எல்லாத்துக்கு மேலே நம்ம ஃபுட் இண்டஸ்ட்ரிக்கு நிறைய ஹெல்ப் பண்ணிகிட்ருக்கிற ஒரு நபர். அண்ட் ஹிஸ் ஸ்பெஷாலிட்டி அண்ட் வாட் இஸ் டூயிங் இன் இண்டஸ்ட்ரி அண்ட் ஹவ் ஃபார் த ரீச்சஸ் அண்ட் வாட் த ஃபியூச்சர் இஸ்ன்றது நம்ம ஃபுட் பிஸ்னஸை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஃபென்டாஸ்டிக் கெஸ்ட். ஸோ வெல்கம் டு த ஷோ சதீஷ் சார். வெரி நைஸ் டு ஹேவ் யூ ஹியர் வித் அஸ். தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் ஜாயினிங். ஸோ உங்களை பற்றியும் நீங்கள் பண்ணிகிட்ருக்கிற உங்கள் அருமையான பிஸ்னஸ் பற்றியும் கொஞ்சம் எங்களுக்கு எத்தி வச்சிங்கன்னா இல் பி ரியலி ஹெல்ப்ஃபுல். ஓகே, பேசிக்லி கோயம்புத்தூர்னாவே பூவா தான். Well, come from an industrial family. Okay. We were one of the very first companies. Okay. எங்கள் தாத்தாலாம் வந்து started into domestic blenders. Okay. So heritage is into food appliance. Okay. So domestic blenders manufacture the brand of Minumix. Okay. So that was I come from that family. So I've grown up with food related automation in அந்த பீரியட் அந்த எராக்கு வேண்டி வளர்ந்தேன். பட் as we evolved, did my engineering and then completed my MBA in the UK, then traveling around the flavor for food, grew up, and then automation. இப்போ யூரோப் வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரீஸ்லாம் வந்து எந்த அளவுக்கு வந்து அட்வான்ஸ்டாகவும் ஹைஜீனிக்காகவும் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறது வந்து வாஸ் ஆல்வேஸ் இன்ஸ்பைரிங். ஐ வாஸ் திங்கிங், ஓகே நம்ம அடுத்த பிஸ்னஸ் ஆரம்பிக்கும் போது ரிலேட்டட் இண்டஸ்ட்ரியில் பண்ணால் நல்லாயிருக்கும்ன்ட்டு. ஸோ 97 ஐ ஸ்டார்டட் Essemm கார்பரேஷன். Oh, fantastic. That's a very small brief of how the business started. And I started it really small. Okay. 100 square feet, very small corner office. Okay. With a very, very meager capital. Okay. And that's how it started. ரொம்ப சிம்பிளாகவும் ரொம்ப தன்னடக்கமாகவும் பேசி சிம்பிளாக இன்ட்ரடக்ஷன் கொடுத்துட்டீங்க. பட் Essemm கார்பரேஷன் இஸ் ஆக்சுவலி நவ் ஹியூஜ் டிரைவிங் ஃபோர்ஸ் இன் த இண்டஸ்ட்ரி டுடே. இன்றைக்கி எந்த ட்ரேட் ஷோ எடுத்து பார்த்தீங்கன்னாலும் வி ஆல்வேஸ் சி யுவர் ப்ராடக்ட். எந்த பெரிய இண்டஸ்ட்ரியல் கிச்சன்ஸ் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னாலும் வி ஆல்வேஸ் சி யுவர் ப்ராடக்ட்ஸ் being placed over there and how it is actually helping us to do large volume of food. ஸோ இப்போது நீங்கள் இப்போ இந்த ஃபுட் இண்டஸ்ட்ரியை வந்து இப்போ how many years you been doing this now? So it should be around 27 years now. 27 years. That's quite a huge legacy that actually you've been pushing forward. On top of that, not to mention a place like Coimbatore, which is supposed to be the Manchester of the South. And Minumix is actually a very huge legacy brand. Yeah. I think 80s and 90s, I think they have ruled the roost. So they're like one of the biggest name for home blenders then. It is like very, very synonymous to our Indian housewives using that particular brand for the part of it. And now you're taken it to the commercial scale path பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. இப்போ tell me sir, இப்போ நீங்க இப்போ what are the speciality of the products and machinery that you actually focus in, and how does it help the industry, food industry, sir? So this whole business evolved. It's nothing like today when anybody wants to start a business, things are available on a platter. Correct. But those days, before Y2K, we started our business, things were just beginning to frame up. Okay. Internet was just beginning to come. Okay. And Google was just, search engines were just beginning to evolve. So data was not really available. So we have to hunt. I remember அந்த காலத்துலலாம் வந்து I used to send faxes to various companies requesting for equipment details, and we used to wait for posts and couriers. So that was the era that we started the business. Okay. So there was always anxiety. என்ன வரப்போகுது, என்ன இருக்க போகுது, ஒன்றுமே தெரியாது. ஹியர்ஸே எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இதில் ஆரம்பிச்சது. ஸோ இட் ஆல் evolved. ஸோ நான் ஆரம்பித்தப்போ ஐடியாவே இல்லை, இந்த இண்டஸ்ட்ரிக்கு என்ட்ரு ஆகணும் அப்படின்ற ஒரு ஐடியா தான் இருந்தது. பட் the food equipment industry is a very highly capex driven industry. Kandipa. So to be here, you need to have a lot of cash flow. Kandipa. To be a strong player. Okay. I mean, you cannot do கைமாத்திர வேலை வச்சுட்டு you can't do ட்ரேடிங் மாதிரி ரொம்ப எஃபெக்டிவா பண்ண முடியாது. ட்ரேடிங் பண்ணலாம், பட் it's not easy just to do a flip on business. Okay. If you want to be a real good player, it's difficult. You need to be there with a very strong data. Okay. ஸோ அப்படி இருக்கும்போது
நம்ம ஆரம்பித்த டைமில் நோ பிராண்ட்ஸ் லைக் ரோபோகூப்பே அஃப்கோர்ஸ் சாண்டோஸ் இதெல்லாம் தான் வச்சு தான் ஆரம்பித்தேன். கரெக்ட். தென் அஃப்கோர்ஸ் கமர்ஷியல் கிரைண்டர் வாஸ் அவர் ஃபர்ஸ்ட். காஸ்மோஸ் எங்கள் பிராண்ட் காஸ்மோஸோட first flagship product was our commercial tilting grinder. Probably we were the second brand in the country. Came up with tilting grinders, and then that really helped us. And then we were predominantly dealing with European brands. We are importers. Okay. So Robocoupe, Halde, இந்த மாதிரி பிராண்ட்ஸ்லாம் வந்து வாங்கி we used to sell for the hotel industry. Okay. அப்புறம் அப்படியே இவால்வ் ஆகி தென் கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட் ஃபுட் பிஸ்னஸ்க்கு ரோஸ்டர் ஃபுட்ஸ் நாங்கள் we tied up way back in 2002-03. ரோஸ்டர் பிஸ்னஸ் சொல்லுது ஃப்ரைட் சிக்கனுக்கு வந்து we tied up, we were the first franchise, the distributors for roasted foods USA. ஓகே. அப்போ ஐ டோன்ட் ஈவன் திங்க் KFC எல்லாம் வந்து அந்த டைமில் இல்லை. ஓகே. நாங்கள் தான் வந்து ஆக்சுவலாக ஃப்ரைட் சிக்கனுக்கு வந்து ஒரு பிராண்டட் ப்ரோக்ராமாக ட்ரைவ் பண்ணோம் ஃபர்ஸ்ட் பிராண்ட். ஓகே. ஓகே. ஹைதராபாத்தில் பிரான்ச்சீஸ் ஃப்ரைட் சிக்கன்ட்டு. ஓகே. தட் வாஸ் த ஃபர்ஸ்ட் ரோஸ்டட் ப்ரோக்ராம் தட் was set up. Okay. And I remember அன்றைக்கி தான் நான் அவ்வளோ எக்ஸ்பென்சிவான மிஷினை விற்றேன். ஓகே. அன்றைக்கி வந்து ஐ திங்க் those days import duties was I think around about 48% la நம்ம ஊர்ல. 48%. Yes. I think the machines that we imported and sold were I think around 12 lakhs ஒரு fryer. The same machine now is 6.5-7 lakhs. அன்றைக்கி வந்து அந்த விலைக்கு விற்றீங்க. கஸ்டமர்ஸ் நான் விற்றதோட கஸ்டமர் வாங்கினாங்க. That's very important. Absolutely. And then the spices, they wanted the original roasted spices and all. And the gentleman did very well. Okay. And it was a huge store. That actually helped me as a business also to build up some cash in my business. Absolutely. But அந்த ப்ராடக்ட்லாம் நம்ம லான்ச் பண்ணோம் ப்ரெஷர் ஃப்ரைஸ். கண்டிப்பாக அன்றைக்கெல்லாம் வந்து எனி பெனியில் இருந்தாலும் இட் வாஸ் ஒன்லி அவைலபிள் ஃபார் அந்த பர்டிகுலர் பிராண்டோட எக்ஸ்டென்ஷன் மட்டும் தான் இருந்தது. இப்போ வேற யாராவது புது பிராண்ட் ஆரம்பிக்கணும் இல்லைனா நியூ கான்செப்ட் வரணும்னா இட்ஸ் வெரி இம்பாசிபிள் ஃபார் தெம் டு கெட் தட். இட் வாஸ் நாட் அவைலபிள் தென். ஸோ ரோஸ்டட் ப்ரெஷர் ஃப்ரை வாஸ் அவைலபிள் த்ரூ அஸ். And Roaster as a branded program also was available. We in fact worked with a lot of companies, but unfortunately, unless you have a proper commissary infrastructure, that business doesn't do well. Absolutely. In fact, I advise a lot of people not to enter the business. Okay. I even told them don't buy the machines. Okay. Because I saw that a lot of people were starting the business or 1 year kappuram they were not able to do the business well because most of them come from the Middle East. Okay. They get inspired by fried chicken. Boy, what they see there. Yeah, okay. And they want to do. Appo enakkum exposure illa. But once I started experiencing that there is something wrong. I mean, nammaloda ethical value ku vandu I said please don't burn your fingers. It doesn't work for you. Either you be from the industry or get experience before you start because you invest X amount of money, you have some vision, and then you fail. It's not fair. And we want our customers to grow. ஏன்னா சார் நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி ஒரு எத்திக்கல் லைன் ஆஃப் திங்கிங் ப்ளஸ் ஆல்சோ ஒரு ஜஸ்ட் லைன் ஆஃப் திங்கிங் பார்க்கும்போது என்னைக்கு கஸ்டமர் பேஸ் செழிக்குதோ அன்றைக்கி தான் நம்மளுக்கும் பிஸ்னஸ் வில் ஆல்சோ பிக்கப். கரெக்டுங்களா? இம்பார்ட்டன்ட் இல்லை சார். நம்ம வந்து எந்த ஒரு பொருளையுமே what do we want to sell, it should not be a one way ticket, right? Correct. It has to be mutually beneficial. I mean, you can make profits, but you cannot just be one sided. It has to be return on investment very much. So we refrain. We have told no to a lot of customers. Okay. They were like quite surprised. I said we don't want you to burn your fingers. That's what our experience says. Absolutely. So that's how then அப்படி பார்த்தா அங்கேருந்து evolve ஆகி அப்புறம் then combi ovens came. Convatham was available, but then we made a total different entry in the market. Okay. In 2008-09 we made entry for Convatham into the commercial space. Earlier it was in the restaurant. Probably you were the only person using it, but not really available. Correct. I think at that time you had to hotels used to get it directly from Germany la import பண்ணிட்டு வந்தாங்க. பட் இங்க யாரும் ஒன்றும் பெருசா இல்லை. நீங்கள் ஒருத்தர் தான் வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு காம்பி அது எனக்கு அப்போ தெரியல. சரி. We don't know each other then. Correct. Then later we came to know. But then we bought that industry into the industrial off food. You are from the food industry. Correct. But I bought the machine into the industrial space. Like Emerald, the jewelry company was the first customer எனக்கு தெரிஞ்சு to implement combi ovens. அன்னைக்கு 22 வாங்கினாங்க. Convatham the original P3 okay. வாங்கி இன்னைக்கு வரைக்கும் ஓடிட்டு இருக்கு.
இன்னைக்கு the equipment I have was also like 18 years old still இன்னைக்கு ஓடிட்டு தான் இருக்கு. 4 மிஷின் வாங்கினாங்க. ஃபர்ஸ்ட் வாங்கிட்டு ஒரு 3 வாங்கினாரு. 4 மிஷின்ஸ் இன்றைக்கும் ஸ்ரீனிவாசன் சார் என்கிட்ட இப்போ இது பைபேக் ஏஜ் எடுக்க முடியுமான்னு they want to upgrade to the newer lines. They want to of course but it's still working. Okay. அவர் வந்து ஃபர்ஸ்ட் பிஸ்னஸ் பிளான் போட்டப்போ 10 இயர்ஸ்க்கு தான் போட்டார் லைஃப் ஆஃப் த மிஷின். அதெல்லாம் தாண்டி it's still performing. That was the kind of quality. So we made that entry into that commercial kitchen space in the industrial sector. That is off the food industry. Kandipa. The catering, industrial catering Okay. Space. So that was where I started identifying, okay, we need to, என்னோட இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து ரெஸ்டாரண்ட் ஹோட்டல்ஸ்லேருந்து மோர் இன்டு கேட்ரிங் அண்ட் ஃபுட் ப்ராசஸிங்க்கு மாறிடுச்சு. Then we launched the walks, cookbook got launched. Then that's an amazing line of products by the way, sir. Thank you, sir. Then vegetable line கம்ப்ளீட்டாக கொண்டு வந்தோம். கண்டிப்பாக. We wanted to get away from our regular feeding kind of machine like what you find in the Robocoupe and all, which is great machines, but we found that there are a lot of challenges, especially when it comes to our culinary requirements. Especially South India la நம்ம cuts are different. கண்டிப்பா. பீன்ஸ் பொரியல் இப்படி இருக்கும், லாங் பீன்ஸ், கேரட்ஸ் எப்படி அவியல், there are different variations of these dices, slicing and all stuff. So அப்படி பார்க்குறதுல I thought we need to go in for a belt cutter. Okay. And you know we always believed in working with partnerships. Okay. So we always have identified good manufacturing partners internationally. So my core manufacturing happens out of Taiwan. Out of Taiwan? Yeah. Okay. They're one of the foremost countries in the Asian market for you to give a good value for a product, for a good quality of product. That's correct, sir? Very much true, sir. காரணம் Taiwanல இருந்து one reliability. Reliability, I mean on the business front. Okay. ஒரு partnership with company to company reliability very strong. Values வந்து ரொம்ப strong. They will not let you down. Secondly, equipment wise, okay, we get German quality at Asian price. So that is very important. Absolutely. And they are also very friendly to associate in terms of working. நம்ம யூரோப்பியன்ஸ் கூட ஒர்க் பண்ணும்போது என்னதான் நல்லா இருந்தாலும் அவங்களுக்கான ஒரு ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் இருக்கு. பட் இவங்க அப்படி கிடையாது. They will understand what business first for them, correctங்களா? in the sense அவங்க human relationships first நல்லா first பண்ணு. Okay. அவங்க ரொம்ப ஸ்ட்ராங் வேல்யூஸ் நான் பார்த்த வரைக்கும் ரொம்ப ஏன்னா அந்த ஜாப்பனீஸ் கல்ச்சர் அவங்களாம் அந்த ஒரு கல்ச்சரில் இந்த ஜப்பான் கொரியன் அவங்க தேவ் ரூல்ட் பை தீஸ் கண்ட்ரீஸ்னால அவங்க வேல்யூ சிஸ்டம் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங். ஓகே. அண்ட் சம் ஹவ் பீன் வெரி கம்ஃபர்டபுள். 2008 இன்னைக்கு வரைக்கும் my partnership who we have tied up done till today, they have never broken the line nor we have let them down. Both ways we have been very successful and they are very very strong partners. So the cutters are also manufactured there, and the woks also manufactured woks there. Cutters, not only the cutters, the vegetable line we have vegetable washers, spin dryers, the dicing machines, the slicers, okay, the whole lot of vegetable processing line, woks. இது ரெண்டுமே வந்து we are இப்போ வாக்குன்னு சொல்கிறது சார், இப்போ ட்ரெடிஷ்னல் ஃபார்ம் ஆஃப் இந்தியன் குக்கிங்கில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நல்ல குக்கோ லைன் குக்கோ ஹூவர் இஸ் தேர், அவங்க பெரிய அண்டாலேருந்து அவங்க கிண்டிக்கிட்டே இருக்கணும், அடி பிடிக்காமல் கிண்டிக்கிட்டே இருக்கணும். டிஃபரெண்ட் பிகாஸ் மோஸ்ட் ஆஃப் தி earlier Indian ஃபுட் ப்ரிப்பரேஷன் ரிக்வயர்ஸ் லாட் ஆஃப் ஸ்லோ குக்கிங். கரெக்ட். சரிங்களா? அந்த கரெக்டான அந்த பதத்தில் வந்து அந்த கரெக்டான ஹீட்டை மெயின்டைன் பண்ணி கரெக்டாக குக் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும். இப்போ உங்கள் வாக் மாதிரி ப்ராடக்ட் வந்து இட் இஸ் ஆக்சுவலி ரொபாட்டிக் ஆர்ம், கரெக்டுங்களா நான் சொல்கிறது உங்களுக்கு? ஆமாம் சார், இட்ஸ் a robotic arm, but it's just not the arm that plays. There is a lot of science behind the wok itself. Okay. Even the vessel, the dish that is designed, it works on our traditional kadai. நம்ம ஒரு சைனீஸ் வாக் வந்து டீப்பாக இருக்கும். டீப்பாக இருக்கிற ஒரு வாக்கில் வந்து நம்மளோட இந்தியன் குக்கிங் பண்ணோம்னா பண்ண முடியாது. கொஞ்சம் ஆழமாக இருக்கிறதுக்கும் வைடாக இருக்கிறதுக்கும் குக்கிங்கில் நிறைய டிஃப்ரென்ஸ். வைட்லே வந்து டீப்பாக இருக்கும், வைட்லே டீப்பாக இருக்கும். ஓகே. நீங்கள் நிறைய டைம் கவனிச்சிருப்பீங்க, டீப்பான ஒரு கரெக்ட். நம்மளது அப்படி கிடையாது. நம்ம வைட் அண்ட் வாக் உருளி டிபிக்கல் அந்த ஹைதராபாதி ஹண்டி மாதிரி பிரியாணி ஹண்டி அந்த மாதிரி ஒரு ஃப்ளேவர் அந்த மாதிரி ஒரு டைப் இருக்குது. இன்னொன்று வந்து யூ ஹேவ் த வாக், பட் தட் இஸ் நாட் டூ டீப், பட் ஓகே, இட்ஸ் காட் தட் ஒன் பர்டிகுலர்
angle towards Angle it. towards. So that we have taken scientific Study on that. that and got it done. So that's where we are. Why our Cosmos or walks are like a premium in terms of quality and design and all. We use Japanese SUS 304 Okay. single press Okay. as compared to there are a lot of local manufacturers today. As compared to that, we use this, and the design is very different. Okay. That our customers who are used will be able to understand the difference. In fact, underneath la irukra burner kuda I think you have a specialized burner for that for No, making ring burners, ring but burners we da. get it. It's from Okay. Taiwan. Okay. Good, very good burners. Okay. Not like efficient burners, but burners Okay. are burners. Absolutely. And we have also moved to the next level of walks is the Cookwalk Prime. Prime. Okay. Then of course we have a similar manufacturing type in China. எவ்வளோ வால்யூம்ல இருந்து எவ்வளோ பெரிய சைஸ்ல இருந்து எவ்வளோ சின்ன சைஸ் சார் வச்சிருக்கீங்க? Smallest வந்து 50. இப்போ now soon we'll be launching the 30 liter also. Okay. 50 kg. 50 liter. 50 liter. 25 kg. 25 kg. We are coming with a 30 liter. 30 liter. 15 kg. 15 kg. அதில் இருந்து we have got up to 500 liter. Finally. In our traditional gas operated cookworks. Gas operated cookworks. Okay. And the gas operated cookwork, that the traditional cookworks, we have 3 variants of energy. Gas, then we have thermic oil, that is double jacketed, then we have steam. Okay. In the mono form irukku, electric option irukku. Then we go into the cookwork prime, which again we have partnership in China. But this one is totally different. This one is your Brad pan type, but circular, but top cooking. And then you have arm with all automation. Okay. Coming back to the cookwork, we have recently, the last 1.5 years, we have come out with the Urli type also. Okay. And it's actually fantastic. Okay. The Urli type actually is great for making fried rice. Oh, wow. Okay. I have specific customers in Australia who serve to the ready-to-eat market, making fried rice in the Urli type machine because they're specifically designed for this, and they also make soups. Okay. You can do everything in that, but fried rice வந்து பர்ஃபெக்டாக இருக்கும். இப்போ நார்மலான டீப்பான கடையில் வந்து ஃப்ரைட் ரைஸ் வந்து ஸ்டிக்கி ஆயிடலாம், உடையலாம், இதெல்லாம் உடையவே உடையாது. Okay. So this is a very interesting product also. ஃபண்டாஸ்டிக் சார். சார் இப்போ நிறைய பேர் எக்யூப்மெண்ட் விற்கிறாங்க, பட் நிறைய பேருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆஃப்டர் சேல்ஸ் நெட்வொர்க் இல்லை. ஸோ ஹவு டு யூ ஹெல்ப் டு யூனோ த பீப்புள் தட் யூ டூ த சேல்ஸ்? எப்படி ஹவு டு யூ ஆக்சுவலி ஆஃபர் திஸ் பர்டிகுலர் திங்? திஸ் கம்ஸ் ஐ திங்க் ஃப்ரம் த மேனேஜ்மெண்ட். ஓகே. நம்மளோட விஷன், நம்மளோட கமிட்மெண்ட் டுவர்ட்ஸ் தி கஸ்டமர் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஹவு மச் வி வேல்யூ தி கஸ்டமர். இப்போ நம்ம எல்லாமே வந்து ஒரு எஸ்ஓபி மாதிரி பண்ணி பிஸ்னஸ் பண்ணுறது இட்ஸ் வெரி டிஃபிகல்ட். Said that, we also have to follow certain costings towards service. Service doesn't come free. கண்டிப்பா. Unfortunately, nama market is still not adapted to that. Okay. We have a very strong after sales service network. Okay. And I feel that nama Indian market வந்து இன்னும் அந்த சர்வீஸ்க்கான ஒரு அக்ரெடிஷன் இன்னும் ரீச் ஆகலை. கஸ்டமர் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ இட்ஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். இது மக்களுக்கு புரிகிற மாதிரி பேசணும்னு பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ டொயோட்டோட கார் சர்வீஸ் இருக்குது சார். நீங்கள் டுடே ஃப்ரம் வாட் ஐ அண்டர்ஸ்டாண்ட் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் ஹவ் தே ஒர்க் இஸ் தட் 3 hours they can actually do a complete service of your car and deliver it through. That's purely because like what you said about that Toyota management systems. இத்தனை மணிக்கு கார் வருதா, கார்டு போடுறாங்களா, இது பண்ணுறாங்களா, ப்ராசஸ் பண்ணுறாங்களா, வரதுக்கு முன்னாடி எல்லாம் சிஸ்டம் 5 yearsலேருந்து அவங்களோட என்டையர் ப்ராசஸிங் சிஸ்டம் இஸ் ஸோ டைட். ஸோ தேர்ஃபோர் தேர் ஏபிள் டு டெலிவர் த்ரூ. இன்னும் மற்ற பிராண்ட்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டில் அந்த ப்ராசஸ் தேவ் நாட் த கைசன் இது மாதிரி மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம், குவாலிட்டி கண்ட்ரோல் மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம்ஸ்லாம் ஐ டோன்ட் திங்க் தேர் ஸ்டில் ஸ்லோலி ட்ரைங் டு பிரிங் இட் இன் டு இட். ஸோ நாட் ஓன்லி த இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் பட் ஆல்சோ த மேனேஜ்மெண்ட்ஸ் யூனோ பிலீஃப் அண்ட் த பாலிசிஸ், இது ரெண்டும் ஒன்றா சேர்ந்து வருது தான் தேர் ஏபிள் டு டெலிவர் இட். அது ஒன்று சார். கஸ்டமர் சைட்லேயுமே வந்து தே ஷுட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் நம்ம கார் சர்வீஸ் மாதிரி கிடையாது எக்யூப்மெண்ட் சர்வீஸ். பிகாஸ் தி கார் கோஸ் டு தி ஒர்க் ஷாப் பட் ஹியர் வி கோ டு தி ஒர்க். நான் ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு இதுக்கு எக்ஸாம்பிளுக்காக சொல்கிறேன். இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் த ஸ்பீடி சர்வீஸ் டுடே ஹவு தே ஆர் ஸ்டாண்டிங் அப்பார்ட் ஃப்ரம் ரெஸ்ட் ஆஃப் த அதர் பிராண்ட்ஸ் பண்ணுறதுக்கு சொல்கிறேன். அவங்கள மேட்ச் பண்ணணும்னா இட் ஹேஸ் டு பி போத் வேஸ். ஏன்னா நிறைய பையர்ஸ்க்கு எக்யூப்மெண்ட் பையர்ஸ்க்கு என்ன பயம் இருக்குன்னா,
ஃபாரின் எக்யூப்மெண்ட் ஒரு இம்போர்ட்டட் எக்யூப்மெண்ட் வாங்குறோம், அதுக்கு ஆஃப்டர் சேல்ஸ் எப்படி இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு விற்கும் போது இருக்கும்னு சொல்லுவாங்க. விற்றதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தென் நாட் மெனி பீப்புள் ஆர் ஏபிள் டு டெலிவர் ஆன் த சர்வீஸ். ஸ்பேர் பார்ட்ஸ் நாட் ரெடிலி அவைலபிள் ஆன் த ஷெல்ஃப். இட் ஹாஸ் டு அகெயின் கோ த்ரூ கஸ்டம்ஸ் அண்ட் யூ ஹேவ் டு இம்போர்ட் இட் அண்ட் மினிமம் ஆர்டர் குவான்டிட்டி போடணும், இருக்கும் இல்லை. ஸோ இந்த வரிஸ்லாம் நிறைய எக்யூப்மெண்ட் இருக்குது சார் இருக்குது. அது வால்யூம் பேஸ்டு, அதனால தான் ஒரு ரெப்யூட்டட் ஒரு டீலர் கிட்ட இருந்து வாங்குறது வந்து ஆல்வேஸ் ப்ரிஃபரபிள்.